So nasi tiri kuda kutaurawo things to look out for if you want to start a business. Ndezvipi zvaunofanira kuziva? Ndeapi masteps aunofanira kutevedza kana uchiti iye zvino ndakuda kufoma company yangu, ndakuda kuchitanga bhizinesi rangu. But ndoda kutanga ndakumhoresawo zvakanaka John. Aiwa ndokugamuchira pachirongwa. Makadi mhuri yeZimbabwe. Ndo mamhoresero acho handiti? Ndo mamhoresero acho. No, thank you so much for having me, Miss Patti. It's been some time, but I'm actually happy to be here with you. Nice one, nice one, Yes, nice one. yes, yes. So today we're talking about starting a business. Okay. Let's look at the key steps that one should follow when starting a new business. Okay. Starting a new business or entrepreneurship, as many people say it, says Aziri. So you know what happens? Starting a business is not easy. Or actually being in business is not easy. But many people just think and feel like it's easy. It's possible to be in business, but it's not easy. There comes a time that you have to be depressed, unoshaya hope, unenge une zvirwere zvinenge zvichikutera and all that. It's not easy, but it's possible. But now here is what I think is the ideal steps that you need to take for you to establish a business. So, like Dr. Philip Chiangwa says, that we have what we call the SREDI approach, or one SREDI approach. So it's an abbreviation. So S is for select, then the R is for record, then examine, develop, and implement. Right. So I'll try to break it down to one research. So the selection part, you know, pakutanga business chakakosha is everyone has my ideas. Like each and every day when we wake up, my ideas. I want to pass. This is what I want to do. This is what I want to achieve, and all that. This is my business ideas and now. But my business ideas are wonder. You get confused at the end of the day. So and uchagumza wakutora business just because waona kuti kuna someone ndiri kuita, but it's not your ideal business. Unofanira kuchita iwewe. So with selection, pane ndoti the ikagai approach inoshandiswa kuJapan, whereby you are choosing my business is 16 now. In each and every day when I wake up, I make sure I write my businesses. So there are some days I don't know my business ideas, I'm just going over 100. But then essay on nakumaita. But then I had to sit down and do the ikagai approach. Yakuti, okay, I'm reflecting on my passions, right? Kuti okay, pazvinhu zvandofarira kuita inini, this business andoda kuita inini, pazvinhu zvandofarira kuita tiri kuwirirana here, right? I chose this business of speaking because ndaiziva kuti inini I'm a good noise maker. Nyange zvikadi mukandijoni mukautaure ndokwanisa kumukanditaura. So it was my passion. So instead of working, I'm actually being paid for speaking, right? So it's ndakakulinka what I want to do and with my passion, right? My interest in my hobbies. Murukuzvara. And also choosing good, okay, muma ideas isanda choose aya. Ndeipi idea yekuti ndine ma strength akawanda kwairi. What are my strengths and my weaknesses as an individual personally? You see, you can't be one person and you don't know about finances, but then you open a finance company. Or what kind of a business you want to do. So the selection part, it involves your passions, your interest, and your hobbies, and your strength and your weakness, right? Then what pays to select that? Remember, you can add 24 ideas. Unoma gorane pakati kuti ungochiti by 12. Akasara 12 vote 6. Akasara 6 vote 3. But 3 votes, okay, I want to choose 2 or 1. No sara ripo. Right. So then we go to the R, which is record. Why would you record? Okay, this is the business that I want to do, and I'm venturing into this. Right. Then examine. Iyakakosha. What is needed for me to start the business? I'm not examining. I'm now doing I'm now digging deep into the business and the idea. What is needed of me for me to start the business, right? So okay, and my opportunities are remo in that field, right? Okay, this is kune opportunities anenge anoshandika now, and also there is zvinodiwa. I think ndokwanisa kuzviachieva easy. I can actually achieve it. So no worries, iri ndokwanisa kurita, right? So after examining kunenge development, business ari develop rapa background anotanga richiri background mashuro. So you're developing your idea. So assuming kuti, I always give this as an example, wafunga kuchengeta huku, right? Wafunga kuti okay, field rehuku rakawandirwa, so how am I going to develop my product in a way yekuti even nyange zikanzi rakawandirwa, people are still going to come to me. So kunongo kuti you can actually have my strategies. Develop, okay, this is business development. How am I going to develop my business? Okay, I'm going to put this strategy kuti munhu anenge atenga huku 3 kakatedzana paanouya pechi 4 tinomupa kapasiwo padenga,
right? Kana ngoti ini change tengesa huku dzangu inini dzakadresswa, but mukudresswa kwadzo imomomo ndichange dzakadzispice kuti dzakadresswa dzine maspice so that a person ari kuuya achizobika huku yangu inge ine umwe madlauzana inawo kudhara. You see, that's development. You're developing your idea so that it be different from the next person, right? And then the implementation part, which is the last part, the I, it is you're just implementing. That's the pricing strategy, the marketing strategies that you're going to be using for you to implement that idea. Good, okay? Talking about, sorry, Okay. talking about marketing, do you know, hakuna vanhu ka vane marketing strategy inoshanda savenda. Do you know what? There is a guy kumaraini kwandogara ano anotengesa matishu Okay. matishu nema plastic buckets and everything, but the way he sells It's zvinhu different. izvozvo unogona kutongotengera izvozvo kuti the way he just said it, you know, anongo vanhu vese kumaraini vakumuziva vachinzi ndishop hombe because achitengesa anongozi shop hombe yauya Mazona mali. wotanga kuudza all the big shops kuti inohoda kushop hombe, you know. He just has a way Of with doing it. And then another guy passed aitengesa migoti zvikanzi nhayana maibudai panze. So, you know, we all went out, we thought maybe munhu ari Pana zviri kuannounce kuitika something something. that is important. Zvikanzi tengai kamigoti, and we're like, okay. And now, you know, with marketing, marketing is a game of psychology. What those people are doing, those vendors, is actually they are giving an image. They're leaving an image, mamuri or materials, so that whenever you think of any of mugoti, or when you think of buying something, out of shop ombe, or wakufunga that guy mugoti. So marketing is a skill, which needs to be shared and be taught to anyone else. I told ndakataura musoro ndichiti muZimbabwe, as we're speaking right now, selling and marketing, it's a skill you're ungorinayo by default. Why am I saying so? Because if you don't know how to sell, or if you don't know how to market, because these are two different things. If you don't know how to sell or market, that means business are ready. You see, so these are things that not fantastic. So when it comes to implementation, my product on the market, how am I going to market it? How am I going to make my sales? You see, exactly. If you're just joining us, this is the deep dive, and we are talking financial literacy and looking at entrepreneurship. Saka ndrukutaura na John Kudereza, who is an entrepreneur and author as well. Achitibatsira kuti ndezvipi zvatinofanira kuziva ndisati ndatanga bhizimusi, zvii zvandinofanira kunge ndichikoshesa ndichitarisa. Vataura panapa zvinhu zvakawanda kuti unofanira one kuziva kuti bhizinesi rangu randiri kuda kumboita iri rinombodei, chii chandinoda kuti ringe richisimuka, nzvimbo yandichatengesera vanhu vacho vanogamuchira here zvinhu zvandichazenge ndichitengesa izvi. Nematengesero Exactly. acho akakosha. Tiri kudzoka mushure memashoko aya ari kutera. If you're just joining us, this is Capitalk 100.4 FM. Thank you for choosing us, and we are talking about entrepreneurship, and I'm speaking to John Kudereza, who is helping us with this discussion. Achitibatsira kuti ndezvipi zvatofanira kuziva kana tichida kutanga mabhizimusi. So, John, what are some of the challenges that entrepreneurs face, and how can we overcome those? Okay. So problem, my challenges are not and my entrepreneur is mazhinji. I think challenge number one is lack of funding. Katiti number two. But number one, it is finding that viable business idea to work with and sticking to it, doing your problem. Because if you're one person who's getting into business with the motive of making money, business pamwacha atangine kukuitisa mari. So munhu anobva ati akapedza nhasi akuda kuenda pane ichi, of which when it comes to business you need to be consistent. A client ikauya ikatenga bhutsu kwauri nhasi,
next year anofanira kuuya achinzwa kuti wakutengesa bhutsi idzodzo, maybe let be a better brand but uri musame field iroro, not kuti wanzi nhasi uri kutengesa mugoti mangwana wavhura shop hombe just because shop hombe iri kuita. So my challenge is it's we lack consistency and the inability to get that right idea of business kuti ngandipinde. And then the other thing, second thing, is lack of funding. Kuti vanhu vazhinji tichiti because business, all right, from 0 to 1 you don't need mari to start a business, but then from 1 to 10 when you're doing scaling up and growing up your business and growing your business, internal and external growth, ndopanodiwa mari. So many people, many entrepreneurs, where we fail is we lack funding yakakwana chaizo, you see. But then on the other hand, I always tell people that kwanza munhu achicomplaina kuti I'm lacking funding, inokwanisa ndokudza kuti it doesn't work. Why? Because I've actually managed to do my less capital intensive business and they've worked. That means that funding haisi yauri kuda, what you just need is a strategy yokuti business rako rifambe chete. So if a person achifunga kuenda kuorder kuSouth Africa achiti handina mari yekuti ndiende kuorder, indokuudza kuti ko watadza here kungoti wakagara wotora chinhu kumarana wochiadvertiser woti to the person wochipricer with a good pricing system, woti to the person ari kuda chinhu ichi you pay half down, and that half down must be equivalent to mari yauri kuenda kuorder nayo. Did you make pane mari yawashandisa? Hapana, imari yangobva ukoko, and then you're making it. Same as what banks do today. My bank is they operate vanoshandisa mari dzevanhu vachipa vanhu zvikwereti and they make money out of it, you see. So lack of funding is a challenge inosanganwa nema-entrepreneurs mazhinji, but it's because they don't have the know-how on how to strategize their businesses and everything like that. And also imwe problem inosangana nayo with my entrepreneurs is the issue of hiring and firing my employees. Nekutomanage my employees. It's not easy kumanage umwe munhu. Even if you check in the Bible chaivo, Moses pane pakatomboti mwari vanhu venyu aya because munhu anoshupa, you see. So it's an issue kuti you have to understand kuti when you're hiring you should know the quality and the caliber of people that you're hiring, kuti uri kuda vanhu vakaita sei. So isu kwedu kaya kuti we tell you kuti we don't hire the degree or the paper, we hire the character of the person who is holding the paper. Why am I saying so? Because at the end of the day, when it comes to my sales or when you're dealing with my clients, havakubvunzi kuti mune degree, but the reception magamuchiro avaitwa ndoanoita kuti my clients away, you see. So hiring and managing my employees is an issue inofanira kutodilwa nayo zvakasimba, and of which my entrepreneurs mazhinji we face that in my businesses anodona. Because ukahire a person asingazivi or who has not yet bought your idea, your business idea, or where you are going, unofa business. Yeah, that person anokurera business. Kana kuti anofanira kutora zvaasina kukumbira. You see now unozongona kuti masales panapa stock iri kupera but handisikuona zviri kufamba sei, you see. So like that challenge, I believe if you're one person who is an entrepreneur, sell the idea to my employees out so that they become part and parcel of your idea. So I always tell people with a national employee, we are a team. You see, the moment you start calling a person with you are my employee, call them you are my team, guys. We are a team. And from We're that, in this together, they will buy your vision and they will become one. You will become one. You see, that's how it is. So also the other challenge is marketing and sales, like we told you, like we actually discussed today. Marketing and sales. So many people want my entrepreneurs mazhinji vanoseva mari vachitaza I want to save mari in business because I don't want to market because I'm saving mari in business. Well, if you're an entrepreneur and you're listening right now, let me tell you this. Saving money so that you so not marketing so that you save money. Zvangofanana nekudzima watch yako kuti nguva dzisafambe hazvibatsiri chinhu. You see, marketing and sales ndo the backbone of the company. You see, so make sure you advertise your business. You know how to do the sales process, how to approach my clients, how to talk to them. That's marketing and sales. Yakakosha, right? And the other challenge is competition. Competition is inevitable. It is ziki zvayo. But you have to make sure you go kune competitors ako tamba nawo monzwanana ikoko, and then monoti kana if they are charging $50, yo at $49.99. Remember, selling is a thing of the mind. Umwe munhu anogondouya kwauri just because what $49.99 but ukuchoose $50, but it's actually one of the same things zvangofanana. You see, so with competition you have to understand what is your competitor, what are they doing that you're not doing, and then you improve yourself from there, right? And also adapting to change. My businesses mazhinji, my entrepreneurs mazhinji avadi kuchinja. Now every business is online. Tikakuona chirorambo chingotengesera papo uri pa same spot, you're not adapting to change. COVID, on the other hand, it brought some things, but on the other hand, it actually taught us how to do business online, right? So make sure your business is online.
You can actually deal with a person who's in the States, Zimbabwe, and do a good job, message, because you've actually adapted to that, right? And then finally, managing finances. This is part. You're not an entrepreneur. Marry business. their I business. Aiwa. Okay, yeah, exactly. Exactly. Marry business. So marry business. I see yako. As marry yako, marry business. You see, so you should be able to manage your finances zvakasimba chaizvo chaizvo. So ukaona uri munhu wekuti mari yese chipira mukampani ndiyo unogara nayo, hazvisizvo. Have a bank account, have a safe, mari yako ngaigare kubank account somewhere kwausingaibati. Let there be a finance person who's actually working on that and dealing with that field, kwete iwewe kuti ungochiita izvozvo. So ndo machallenges anosangana kuti, especially when it comes to my finances. Yo pari tricky. So in all this uchitaura ka ndiri kutoona kuti chekutanga tisati tatombofunga zvese izvozvo ka munhu unofanira kutomboita training yakasimba Yeah. yekuti unge uchiziva ukwanise kuwana ruzivo rwekuti uite izvozvo because kune a lay person uchitaura kudai it won't make sense kuti uri kunditi ko ndogorega sei kuti mari yangu ndeyebhizinesi ndeyangu ka ko kana ndasangana nedambudziko panapa ndokwanisa kuzombotora kandombodai ndichizonokavhira ndozodii because maybe havasi kunzwisisa kuti izvozvozvo maconsequences ekuzodaro anosvitsa papi nekuti anenge asingazive. And then totaura maybe nenyaya yema-different sources of funding. Okay. And it, or maybe before we even get to that, zvawataura izvi uchitaura nezvekuti vanhu they can even market their products online and so forth. Let's think about those vari kuma-rural setup bekuti dzimwe dzenguva havana access to that online market. What other strategies can they then implement dzekutengesawo ma-products avo? Okay. Kumamisha, I've never had an experience of doing a business kumamisha, but I'll just try to make sure to ndapa the best idea. As we speak right now, kwatiri kuti kumamisha ukoko kwane chinhu chinonzi WhatsApp kana machembere chaiwo kangoisira audio ari kuteerera with WhatsApp, and nowadays ngatingoti munhu wese ane WhatsApp izvezvi. So try to have, kana uine chauri kutengesa uri kumamisha ikoko, have a group, right, rauri kungoposta zvinhu zvako uri kumamisha ikoko rine munhu wese wemunharaunda imomo, handiti, and do that. Or door to door selling chaiyo, maybe whatever business zacho kana riri kutanzi uri kutengesa or what, door to door selling chaiyo pinda, because I've discovered this one thing when it comes to vanhu vari kumamisha, vanotengera pamunhu wavanoziva. That's why vana mai vedu pavaenda kuchibage kudhara paya, hatiti, vaitoti ndiri kusvikira pamba panhangi, woisa tsamba yekuti tiri pamba panhangi, tine madhishi nezvakati nezvakati, huyai ipapo toita business tiri ipapo. You see, so jairika mucommunity and let people know kuti ndo zvazviri. Pamagrosa paya gadzirawo maposta, kungonyorawo kuti pakadai pakudereza pane huku, huku pano, ubva waisa nhamba, just that murikuzvibata. But then people vanhu havadi izvozvo, vanenge vachiti maybe there are some other miracles achazoitika kuti vanhu vauye, but no, you have also to play your part. Okay, so let's get into the issue here, funding. What are the different sources of funding that are available for startups, and what criteria do investors typically look for? Okay, funding. Yeah, funding inoshupa izvo aino kuti munhu wese zvanenge ateerera manje achida kunzwa kuti chii chiri kuitika. Yes, because especially nema-requirements, because mind you, ndiri kutotanga saka ndiri kuda kuti mundibatsire kuti ndiwane kusimuka, but then mamwe ma-requirements ndeevanhu vatori established kudhara, meaning kuti ini ndiri kusimukira ka handife ndakasimuka, ndoramba ndakangozvambarara ndakangodaro. Exactly. Okay, so chinhu chekutanga when it comes to funding, seko rako raunotamba naro rakakosha. Your circle is very useful or important when it comes to funding. Nei ndiri kudaro so last time remember taitaura chiti mbinga hadzitambi round, mukati John wakutowanzira munomu. Why mbinga hadzitambi round but dzinopanana mari zvakanaka zvisina kupokana what. So this is what happens to those guys who are rich. Vanongoti wangu ndine business idea ndoda kutanga, chimwe ndipa 50,000 nhasi ndokupa end of month.
just that. So you should be having a rich circle kuti you can actually borrow from them. It's another source of funding for your business. Having the capability of just having people around you who you can just borrow money from. You just say, dude, I need $1,000 ASAP. Ndopandira paya kunzi right now ukapinda mujeri kunzi wasungwa wamwe vanofira mujeri wachayirwa $20 yekuti abhadhare fine. You see, so your social capital yakakosha. So it comes in when it comes to social funds. Unonokwereta kumabhururu ako kuti mabhururu but it's a bad way to start a business kungotanga nekukwereta. When it comes to debt, kune inonzi good debt nebad debt. Right? So the good debt ndekuti uri kutora mari uchishandisa for something that's useful. Mazona. So kana ukakwereta mari yekuti uri kutanga business, ndo patinoti kuti papa you should be one person anzwisisa kuti business rauri kupinda iriri warinzwisisa kunge ukaristarta. You've actually invested your time and effort and education kuti unazinzwisisa kuti business iri kana ikatora mari haisi kufaila. You see, plus also understanding kuti pauri kutanga, don't start big, start small and then you grow from there. So ita chikwere chekuti kana zvikanzi zvadhakwa unokwanisa kuita payment plan nemunhu iye kuti wangu ngatiite payment plan yekuti ndise mari yako but ndiri kuidzosera, because with money and friendship it's either you lose one pazvinhu tu izvozvo ukaita mafinance. So it's either you lose the friendship or you lose the money. You see, so that's borrowing from friends. So you can actually also get loans from a bank as a source of capital. You see, kune mama banks ekuti ukaenda you get a loan as iri cheap as no borrow chaizvo. You see, so when it comes to my banks, getting my loans from my banks and my microfinances, there is a discussion inogara ichinetsa vanhu yekuti anzi ukaita mari nhasi unotenga chistand here kana kuti mota. Okay, ini ukandibvunza ndokuza kutanga kutenga mota kana uri munhu ari mubusiness. Why? Stand haina matitle deeds yekuti you can actually put them as kuti inge iri collateral kubank. You see, because kubank one of the requirements vanoda kana iri stand kana imba vanoda matitle deeds, but stand as we stand is mastands emunhu maanenge asina matitle deeds. But mota ukaitenga nhasi iri muzita mako, that same car iyoyoyo you can actually use it as collateral for a loan kubank. You see, so that means that one my requirements are not for a loan and you are good to go to get mari yekuti uinject in business rako. So I'd advise you, if you one person aruda kutanga business waona mari or imwe yauri kunoda ina plan, what's next, mira kutenga stand, tenga mota, that same car iyoyo ichakuita kuti uite collateral yako for a loan and then you're good to go. Mazona. So that's it. So then we also have you can also talk of my debentures. You can actually sell my shares. I talked about this last time. That you can actually sell my shares. The company going 0% of 1 million, it's zero. But 30% of 1 million is 300K. So tengesa my shares good. Guys, I have an idea. Because it's all about exchanging. You won't buy idea, iyo kupa mari, right? Because ukasadaro unofa uri rombe, but idea winayo. So what I'm trying to say is, get a person on an investor who said, okay, this person animari, he has something that I don't have, but he needs the China chandinacho chasina. So let's exchange. Then you give him my shares, and then you track with 30%, you track 70%, because they are in the capital, right? And you become an executive director by then you're getting something. Now my investors, they want to invest into a business. Chakakosha, what I've discovered is your cash flows. So poneta business plan yako munhu gara pasi. That's one thing we are good at. Okay, if we say you want to do a business plan with us, togara pasi tokuza kuti my financial projections anofanira ari on point. Why? Because and they have to be realistic. Why? Because investor chari hatisi kungobatsirana pasi panapa. Tiri kuda kumita make money at the end of the day. So when an investor comes to you, ari kuti what am I going to benefit from this deal? So that means your projections imari kuti ma profits atichaita nema losses atichaita ngaange ari real and ari enticing enough. Yeah. You see. And then all right. Saka apa ndiri kutanga kana yena John anditi ndino projector say because I'm new into this business. Okay. I don't even know kuti ndichasangana nezvipi kuti zvinge zvichi. How easy then does it become to do that projection, that forecast yekuti ndiri kutarisira kuti maybe in the next 6 months or so ndinenge ndawanawo revenue yakadai zvichange zvichifamba so. How easy is it? It's not even easy. It's not even easy. That's why we have professionals who can actually do that for us, right? John, how are you? I need a business plan for my business. Okay, let me do it for you.
because we know kuti a general person haakwanisi kuzviita. That's why you have to go to school for it, because at first you have to put into consideration macost esauri kupindana nawo, right? Nekuti ndiri kutanga neinventory iri papi, right? And macosts endisangana nawo ndeapi, maprobable sales andichaita ndeayaya, right? And then ndazoitawo the marketing plus, because remember pane the side remarketing pabusiness plan. Ndaita marketing yakadai, so our market share ichikura, I'm believing kuti okay, masales edu achanga achikura with this kind of a percentage, and then from this kind of a percentage I think kuti reach this goal within a period of 3 to 6 months ndofunga tetawo apa, from a year tetawo apa, and then wotoziva okay neeconomy ngwari kuenda uko, because we also financial projections titotarisa kuti okay kwatiri kuenda kumberi ukoko nekwaziva kutozoti okay, so ye togononga tiri apa, and also put into consideration things like inflation. So you need to make sure okay, it's real, and tinoita svika apa neapa tinoita maprofits aya neaya neaya. Saka mabhizimusi ose anotengeseka here mashares, or there are some businesses ekuti hapana zvemashares zvachose? As long as rakangonyazi private limited company harotongotengeseka. As long as a private limited company hayototengeseka mashares. Inototengeseka. Yes, ma'am. Okay. And then pane the PBC. Okay. Imbotudza, what exactly is the difference? So PBC iso trade. Munhu one angoti atange business rangu ndiri one, and then they're getting into business. Kwanise kutozoti nindiwepi wakati uri one unozvikwanisa uri one iwe sauda ndiwepi gara wakangodaro wakamirira uri wega ungori wega. So if my investors mazhinji, they actually ask you kuti are you registered as a private limited company, because do you need to come a transfer of shares, or kana ne PBC you're now forced to change that PBC into a private limited company. So kana tichishupa John, how are you, toda kuchinjirwa tokuchinjira, easy as that. Anzi nemumwe Anzi, sorry, what is the difference between sell and sales? Apa sales ava anyora sell wekutengesa, sales strategy. Ameno kana uchiunzwisisa. What's the difference between sell? Okay. Okay. Anzi, hi, can I please have the contact numbers of your guest, Misha in Borodale? Thank you so much for coming through. Vachazotipa ma numbers avo patinopendera chirongwa rambai munesu. So, all right, tataura nyaya ye funding, the different sources of funding. And wataura pekutanga paya kuti you need to identify and whatnot. How do you do that? How can entrepreneurs identify and evaluate market opportunities? Zvandinofanira kunge ndichitarisa specifically kuti izvi zvinoenderana nebhizimusi rangu. Okay. So chinchekutanga is to determine a target market, a niche. Ndichitanga, I used to be a motivational speaker. Ndichitaura anything chanangofunga ngoti mwari vandiudza ndobva ndataura panguva ichoyo. But then I discovered this thing, that anyone today can just wake up and be a speaker nowadays, or to I'm a motivational speaker. But I had to choose a niche, and I told myself, okay, if I want to make money and live well with this, I need to choose a niche in the target market. So I had to choose business and finance. Really 2 years also, and I focused on that. You see, so chinchekutanga is to determine a target market. Your niche could okay, product and truda kuisa ndakutengesera vanani, ndakutengesera vanhu vanamai mudzimba here. That's why first time good akadaidzira kuti vanamai oye budai mudzimba, anodaidza vana baba, because aitoziva kuti vana baba vatengi mugoti. You see, so if you are defining and determining your target market, from there it's step number 1. Autozoti okay, this is my niche, so whatever chandisangana nacho ikoko takuti takadai, even ma strategies anchashandisa anoenda netarget market iyoyo, right? So kana wagadzira a target market, create what we call a buyer persona. So you're creating a character, right? Yekuti target market yangu ndeyana mai, right? So mibvunzo yandokwanisa kubvunzana namai ndeipi mazwara. So wotanga uzvudza kuti samubvunzo maprobable questions yandokwanisa kubvunzwa nawo ndeapi, wogara utomapindura kudhara uchiri wega uri one iwo, so that when you're asked hazvikushupi wangozoti okay, ndiri kutaura zvakadai so ndotaura zvakadai so, you see. And also conduct a market analysis, kuti market inoda kupinda iyi
tiri kufambirana here, ndowina here pakadai sava. Who are the competitors varimo? Analyze your competition kuti what are they doing, so that ndinga ndakupinda into that business handisi kufoira, ndiri kupinda ndakawina, ndine advantage kudhara, you see. And also chinhu chekutanga ndechekuti okay, the other thing is understand your finances, right? Kutoziva kuti okay, pandiri izvi ndepapi, kwandoda kuenda ndekupi, so how am I going to attack the market? Because sometimes mari yako inayo ipo inodetermina kuti business yako uchatangira papi, you see. So understand your finances, kuti ndiri papi and then ndoda kusvika papi. So it's not always the case yekuti unofanira kutanga uri kuoffice. You can even start uri pamba pako, unogona kutanga. And I remember when I started my business, ndine kacubicle kanairenda $50 a month, kakadai kadoko so kuti client yetu kasvika yototi say John Morrissey ndiri kuseri ikokoko, because it was just small. So I had to make sure let's leverage what we have so that we can have what we don't have. So start small, but you don't have a small mind yokuti urufunga zvinhu zvidiki. No. So I started ndine kacubicle kadiki, right? But then mwari wachiti blessa, moved into an office. Mwari wachiti blessa, you're not growing big and all that, you see. So nozvazviri, it's not all about I want to start big. And remind you, ukatangira padenga, paunodonha unatsonzwa kuti handakwara sure, unatsonzwa kuti unatsonzwa kuti ndadonha panapa. But if you're, and also when you're starting small, step by step, you're also building your character, you see. You're also building your character and building your brand rinokura newe ka1, you see. So that means even the challenges, but all my challenges anosanganikwa mubusiness ekuti they mold you into a better person. But ukazosangana nawo wakudenga uko machallenges iwawo, unogona kuona mwari hakuna, you see. And ndopaunozonzwa munhu akazotanga kuzoita zvikwereti zvakawanda, akazosungira just because. But izvizvi speaking, mukanonzwa kuti John nezvikwereti, handivhunduki zvikwereti, because business parakatanga takatombosangana nazvo zvikatikwadza, zvikati strengthena to what we are now, you see. So it's not all about starting big. Starting small, step by step, we'll get there. Okay. And then just to help ari kumba ari kufunga kuti vakawanda vari kutaura kuti saka ndotanga business ripi, zvinhu zvawandirwa, pamwe ndiri kuda kutengesa, vawanda vari kutengesa, tinoita sei? Wandawo uripo papo, pinda pfekera imomo. pari kunzi vanhu vawanda, iwe inga wakawanda uri papo. Hanzi tsvaga the gap. Exactly. Iripo and then pakuwanda ikoko. exactly. Like pana muri nchiti develop the business idea. Mazubara, develop the idea. Kana vanhu vese vari kutengesa mapeni kana vari kutengesa mapanga and everything. Do like those guys vanotengesera mabhazi vayo, vachikuadvertise cabbage nebanga. And that guy is so skillful. Exactly. You are forced to buy. The funny thing is, chitenga iwewe, chiedza kuita izvozvi hazvibudi. We are like, okay, this guy. You see now, so it might be congested. But Yeah. You see, so it might be congested, the market might be congested, but you try to come up with some ideas with innovation. Be innovative enough. If you're given an idea, grow it, let it be different. You see, so that the next person I feel like, okay, I need to buy from this person and not this person. Okay, yeah. Nguva dzedu ndo dziri kuita dzichimhanya. Toziva kuti pese patiri tichiita zvinhu, especially uchida kushanda chaizvo, pane mitemo inofanira kunge ichitevedzwa. Okay. Yeah. Let's talk about the legal and regulatory considerations for entrepreneurs when starting a business. Okay, so in this case, I'm just going to give you the basic. Yeah, because my business is anosiana. If you are trying to open a security company, on the sector. Exactly. But chinchakakosha chandoudza vanhu ndechekuti have your company documents, be registered as a private limited company. Quite a PBC. PBC, tools limit. Why are we limiting ourselves? PBC, it's one man. I don't want to grow. I just want to do. It lacks continuity, you see now. But then, can a private limited company, someone can actually take over and make it grow, you see. So let it be registered as a PBC, as a private limited. It changes your mind. I don't do PBC.
let it be registered as a private limited company. Can it register as a private limited company? You get your CR5, CR6, which shows the directors, you get your memo and your articles of association and the certificate of incorporation. And also, you need to be registered with Zimra for taxes. Ufana une problem yekuti taxes. Zimra ikazokutsvaga unoti mwara akuna. Vakutsvaga because vanongotsvaga vakaona kuti chaizvo chaizvo. So Even Bible rinotaura kuti give unto Caesar what belongs to Caesar? Yes. So make sure guys you're paying your taxes, Tax eh? collector ngapiwe Ngapiwe mari yake. zvake. Exactly. So you need to be having your tax clearance. Why am I saying so? There's someone that deals ekuti we once did a tax clearance for this person. This person akwana deal raida kuti awane mari nemusoro. But then anga asina tax clearance. Ovans were charging you 15%. Tikubvisa 15% of the total yese yatofana kupa. And then 15% yanga mari yakawanda chaizvo. So imagine instead of just paying $70 for your tax clearance, wakuchargwa mari yakawanda. So just get your tax clearance iri ready and you come and documents aripo. Then having PRAS, being regulated with the PRAS, Procurement Regulatory Authority of Zimbabwe, it's nice. You give your papers. Those papers, you're good to go. And having my company profiles, zvakakosha izvozvo, having your company profiles. Yokuti hausarangori business nemuromo. Unongotumidzira munhu bepa kuti ano chimboverenga izvi ndozvatoita izvozvo. Then you're good to go. Haumbonetsani nevanhu or what. Okay. In terms of creating ma synergies, zvinobatsira sei kuti ndinge ndakarongeka zvekudaro, ndine mapepa, ndine chii, zvinoplay a role ipi, especially tomboti pamwe taenda kuma-platforms ekuti kukwane mamwe makambani besides yetax yekuti unezenge wakubatirwawo dzimwe mari. What are other benefits? Okay. So chinhu chese chakangokosha chakanyorwa pasi. You see, when you have a company, that person ari kuya pamutemo yako iwe. You see, when you have a company, that person is coming into your brand. If you're having a synergy or a conglomeration, whatever that you're doing, that person ari kuya achitenga zviri pamutemo. You see, and even when you're doing transfer of shares, ari kuziva kuti ndiri kutengesera mashares zviri pamutemo. You see, so it actually helps when you have your own company, papers akakwana. It also gives a sense of direction and kuti uri serious to the person who's coming to buy your idea. Anongofila kuti mfana kungoshaya zvake mari but akarongeka ari serious. You see, exactly, as compared to kuti urongudza kuti une idea. What have you done so far? Nothing. So what were you expecting kuti where were you expecting with Mari Chazova? I was expecting for the company, for the investor to come and then they give him Maria registration and everything. Mfana wangu uri serious here. At least you had played a role with your papers done and everything else. Chawaileka, it was capital yekuti uzoende mberi. But tinoona vamwe vari that informed, well established, pekuti tine chitoona kuti zvinhu zvavo zvakarongeka, vanenge vagara pasi vafunga kuti tikuda kudai todai, but tozoona pakuita makakatanwa. Mumwe director kutoti aiwa inini company ndeyangu, mumwe ari kuti aiwa iyi ndeyangu. Zvii zvinenge zvamboitika ipapo? How do you manage and mitigate ma risks ari associated nema contracts iwawo nema agreements nechi mu business? Okay, so company yese chinchofana kungwarirwa when you're doing my partnerships is you should know vanhu vekutora on board kuti vange vari ma-directors or ma-partners for the company. Zvakakosha izvozvo. So I always tell people this. Ukauya, or if you want to work with me, if we are having a discussion and then I hear the word I more often, I won't take you. Why? Because I don't need a person who's saying I need a person who's saying we. Munhu anongoti I ari selfish munhu ane probability yekuzonditorera company. No. You see, tinozviona. I always tell people kuti when you're having a discussion with a person, just because tinoisa mari, that's why I tell people kuti don't make money your master, but be the master of money. Because the moment you put dollar sign pamberi, you're going to see my red flags pamunye or by that brand you're not denying, but those red flags will be looking pinkish. No, they're not red. You see now. Oh, but it's red. It's not so. No, it's pink. You see now. It's light red. Exactly. You see now. So make sure that person you understand
what are their motives. If it is a partner, get a partner asiri not after money but ari after the brand, kuti we want the brand to grow. That means no matter what comes your way, that person will stick around. Even nyange because kama kana yakura zviri stable, kama knows not vanhu vakunetsana inyaya yemari. Pane mwana unonga kuti kama takabva nayo kudhara varume kama takaifirai. So we need kuti you see now akuzeri mazuva ecovid varume zvisina kumira mushe tipinda mutaundi tichirwa nemasojas wakomana for this company you see we died for it so that person akudhimanda mari yakawanda but asi kunzisa kuti company haisati yako. So because remember we said kuti company nogononga iri $1 million company but madirectors asingawandi asiri mamillionaires. It's very very possible because muda kuti company ikure then the company feeds you later, you see. So ipo ndo pane pene nyaya dzemari dzinenge dzichingonetsa zvazvo. Yeah, kana ndina John panapa tingataura kusvika mangwana. Chokwadi. Tingataura senguva dzedu ndo dzamhanya. Ndoda kutenda John nekuuya pachirongwa muchitibatsira. Hanzi Nemo Mutereri, you are so helpful, guys. I'm busy doing an experiment and you're giving me a positive energy. Thank you so much. Zvino hamuna kuchizotaura kazita renyu kuti ndimi ani, but thank you so much for that contribution. Muri kuona kaJohn uri kutotendwa nevakawanda. We thank the Lord. So I was speaking there to John Kudereza, an entrepreneur and author. Tanga tichitaura nezvemabhizimusi kuti ndezvipi zvatinofanira kutarisa kana tichitanga business, ndezvipi zvatinofanira kuconsiderwo, mitemo iripo inofanira kutevedzwa ndeipi uye zvinotibatsirei. Kune vakumbira nhamba John kuti vari kudawo kuti pausati wasimuka paugere ipapo. Okay. Unge wavazivisa kuti vanokubata papi. Okay, so ndowanikwa pa +263 786 412 837. Ndodzokora zvekare +263 786 412 837. Or you can actually follow me on Facebook at John Kudereza. John Kudereza, yes. Thank you so much John. Nguva dzedu ndo dzamhanya. Ndinotenda kuti tatandadzana pachirongwa chino, the deep dive. Ndinonzi Siphatisiwe Mpofu.